War ein Kalter Abend im Jahr 1959. Gendwo zwischen den hohen Decken und Langen Stadt, eins kleinen Konferenzsaals an einer amerikanischen Universität. Vor einem Mikrofon saß ein Mann mit zerzichten Haaren, einer leicht schiefen Krawatte und einem Lächeln, des mehr Neugier als Selbstsicherheit zeigt. Richard Feynman, Nobelpreisträger, Physiker, Denker, und gleichwohl ein Frage beantworten, die seit Jahrhunderten Philosophen, Priester und Wissenschaftler entzweit. Was denken Sie über Religion, Professor Feynman? Die still vor seiner Antwort dauert vielleicht 2 Sekunden. Was danach folgt, war so klar, so durchdacht, so frei von What und so voller Ehrlichkeit, dass der Raum, wie es Augensugen berichteten, wirklich still word. Nicht aus Skak, nicht aus Empörung, sondern aus etwas viel selteners aus dem Erkennen, das jemand etwas wahres gesagt hat, was man selten so klar hört. In diesem Video folgen wir dieser Antwort. Wir gehen ihren Spuren durch Vorlesungen, Interviews und Privatbrief nach. Wir werden niemanden angreifen. Wir werden keine Glaubensrichtung beleidigen. Wir werden zuhören, wie ein Mensch dacht, der weder Sicherheit wortisch noch leichtfertig Antworten erfand. Bleib bis zum Ende. Denn was Feynman ganz zum Schluss sagt, hat selbst sen schärfsten Gegner zum Schweigen gebracht bever wir verstehen können. Warum Feynmans Antwort so viel still auslöst, müssen wir verstehen, wer dieser Mann war. Richard Phillips Feynman wurde 1918 in New York geboren, in einer Familie russisch-jüdischer Einwanderer. Sein Vater Melville arbeitet im Uniformverkauf, war aber im Herzen ein Denker, ein Frager, ein Mensch, der die Welt nicht über Ethiken verstand, sondern über Mechanismen. Feynman wuchs in einer Umgebung auf, in der nicht die Frage nach Gott im Mittelpunkt stand, sondern die Frage nach dem Warum. Warum bewegen sich Dinge so, wie sie sich bewegen? Warum strahlt die Sonne? Warum fliegen Virgil? Warum sind wir Heirer? Dies Frage, warum, wird der Rotfaden seines Lebens. Sie führt ein in das Massachusetts Institute of Technology. Sie führt ein nach Princeton. Sie führt ein nach Los Alamos, wo als junger Mann im Manhattan-Projekt mitarbeitet. Und sie führt ein schließlich zum Nobelpreis für Physik im Jahr 1965, für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Quantenelektrodynamik. Doch Feynman war nicht nur ein Wissenschaftler, war ein Geschichtener Zähler, spielt Bongo, nacht Safes, sprach mit jedem, von Nobelpreisträgern bis zu Taxifahrern, mit derselben aufrichtigen Neugier. Und weigert sich, etwas zu glauben, nur weil andere es glaubten. Feynmans Sicht auf Religion zu verstehen, müssen wir zu einem Moment in seiner Kindheit zurückgehen. Stell dir einen Jungen vor, der mit seinem Vater durch einen Wald in Far Rockaway, Queens geht. Der Vater zeigten ihren Kindern Virgil und sagten ihren Namen. Feynmans Vater tat etwas anders. Sagt, du kannst diesen Vogel auf Deutsch nennen, auf Italienisch, auf Französisch, auf Japanisch, du wirst nichts über den Vogel wissen. Du wirst nur etwas über Menschen wissen, und wie sie ihn nennen. Schau jetzt, wie der Vogel pickt. Schau, wie sen Federn putzt. Das ist der Vogel. Dies Lektion prägt Feynman für den Rest seines Lebens. Sie war der Keim einer Denkweise, die später sein gesamtes Denken über Wissen, Wahrheit und auch über Religion bestimmen soll. Der Name einer Sache, lernt ist nicht die Sache selbst. Ein Antwort zu kennen ist nicht dasselbe, wie etwas zu verstehen. Und etwas zu glauben, nur weil andere es glauben, ist nicht dasselbe wie etwas zu wissen. Dies Lektion über Virgil, wirst du später sehen, war auch ein Lektion über Groß. Fragen im Jahr 1959 saß Feynman vor einer Kamera für ein Interview, das später in die Geschichte eingehen soll. Der Interviewer stellt ein direkt Frage, glauben Sie an Gott? Feynman antwortet nicht mit Ja, antwortet nicht mit Nein, antwortet mit etwas viel tieferem, sagt sinngemäß.
Ich kann mit etwas leben, ohne es zu wissen. Ich glaub nicht, dass ich Antworten auf Fragen erfinden muss, die ich nicht beantworten kann. Ich denk, es ist viel interessanter, ohne Antworten zu leben als Antworten zu haben, die möglicherweise falsch sind. Dies wird während der Moment, in dem der Raum still wird. Nicht weil sagt, dass es keinen Gott gibt, das sagt nicht, sondern weil etwas anders ausdrückt. Einhaltung gegenüber dem Unbekannten, die in der menschlichen Geschichte erstlich selten ist, die Haltung des bewussten Nichtwissens, die Haltung, die Mut hat, zu sagen. Ich weiß es nicht und ich werd nicht so tun, als wusste ich es. Für Feynman war das kein Schwäch, es war ein Stärk. Es war die Ehrlichkeitsposition, die ein denkender Mensch einnehmen kann, wenn vor einer Frage steht, die das menschliche Verstehen möglicherweise übersteigt. In einem anderen berühmten Moment sagt Feynman einen Satz, der hut auf Postern, in Klassenzimmern und in den Köpfen junger Wissenschaftler weiterlebt. Ich heb lieber Fragen, die nicht beantwortet werden können, als Antworten, die nicht hinterfragt werden dürfen. Lass diesen Satz einen Moment sacken. Das ist die Essenz von Feynmans Denken. Kritisiert religiös Menschen nicht für ihren Glauben. Kritisiert jede Form von Denken, religiös oder weltlich, wissenschaftlich oder politisch, die kein Fragen mehr zulässt. Für ein war die größte Gefahr nicht der Glaub selbst, die größte Gefahr war die unhinterfragt Sicherheit, die Sicherheit, die jede weiter Frage abschneidet, die Sicherheit, die sagt, so ist es und so wird es bleiben. Feynman glaubt, dass dies Art von Sicherheit, egal woher sie kommt, die Wurzel von Stillstand ist, Stillstand des Denkens, Stillstand der Wissenschaft. Stillstand der Menschheit. Doch Feynman war kein billiger Provokateur. Griff religiös Menschen nicht an. In Interviews betont immer wieder, dass Respekt vor Menschen hat, die einen tiefen Glauben tragen. Sein Problem war nicht der Glaub. Sein Problem war, wie es selbst nennt, die Cargo-Kult-Wissenschaft. 1974 hielt in der California Institute of Technology ein berühmten Abschlussrede. In dieser Rede erzählt ein Geschichte von den Bewohnern der Südseezellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges waren amerikanische Soldaten auf diesen Inseln stationiert. Sie bauten Landebahnen, errichteten Turm, trugen Kopfhörer und Großflugzeuge brachten voran. Nach dem Krieg verließen die Soldaten die Inseln, doch die Inselbewohner wollten, dass die Flugzeuge zurückkommen. Also bauten sie eigen Landebahnen aus Holz, sie errichteten Turm aus Bambuus, sie setzten Kokosnuss als Kopfhörer auf, sie taten alles, was die Soldaten getan hatten, aber die Flugzeuge kamen nicht zurück. Warum nicht? Weil sie die Form imitierten, ohne die Substanz zu verstehen. Sie hatten alle äußeren Merkmal, aber kein der inneren Prinzipien. Feynman nutzt dies Geschichte, etwas Wichtiges zu sagen. Warnt daver, das viel Bereich des menschlichen Denkens ist sogar manch Bereich der Wissenschaft selbst, so funktionieren wie der Cargo-Kult. Sie haben die Form von Wissen. Sie haben Bücher, Diagramm, Ritual, Autorhythmen. Aber ihnen fehlt das Wesentlich, die ehrlich, skannungslos, niemals abgeschlossen such nach Wahrheit. Für Feynman war das die größte Sünde des Denkens. Sich selbst zu täuschen, zu glauben, man hat verstanden, wenn man eigentlich nur Wörter wiederholt, etwas zu wissen, weil ander es einem gesagt haben und jemals selbst zu prüfen. Und genau hierer lag sein eigentlicher Punkt. Sein Problem war nicht, dass Menschen an etwas Höheres glauben. Sein Problem war, wenn dieser Glaub zu einer geschlossenen Tür wird, durch die kein Frage mehr gehen darf. In einem seiner berühmtesten Vorträge sagt Feynman einen Gedanken, den viel Menschen erst lange nach seinem Tod wirklich verstanden haben. Sagt sinngemäß, ich bin nichts als ein Haufen Atom, der sich selbst betrachtet. Stell dir das einen Moment lang vor. Du, in diesem Augenblick,
bist ein Ansammlung von Atomen. Dies Atom existierten skan, als des Sonnensystem geboren Word, sie wären in Sternen, in Meteoren, in Ozeanen. Und jetzt durch ein unwahrscheinlich Falsch von Ereignissen, sind sie zu einem Bewusstsein geworden, des sich selbst befragt. Für Feynman war des nicht weniger erfolgreichen als die tief spiritual Erfahrung. Im Gegenteil, für einen war es ein Wunder, das war oft übersehen. Das Universum, sagt sei viel größer, viel älter und viel seltsamer, als irgendein Mensch jemals erfunden hat. Warum sich mit einer kleinen Geschichte zufrieden geben, wenn die wirklich Geschichte noch wunderbarer ist? Das war kein Verrichtung gegenüber dem Glauben. Das war Staunen vor dem realen Feynman wusste, dass viel Menschen glauben aus tiefen menschlichen Gründen tragen, aus Trost, aus Gemeinschaft, aus Sehnsucht. Sagt einmal sinngemäß, dass Religion drei Dimensionen erfüllt, ein ethisch, ein metaphysisch und ein inspirierend. Mit der ethischen Dimension hat kein Problem. Die Lehren, Gott zu sein, ehrlich zu sein, anderen zu helfen, dies Lehren brachen keinen besonderen Beweis, sie sind in sich wertvoll. Auch die inspirierende Dimension respektiert Wenn Menschen durch ihren Glauben zu großem inspiriert werden, wenn sie Trost finden in schwerer Zeit, dann ist das menschlich und wertvoll. Sein Vorbehalt galt der metaphysischen Dimension, den Aussagen über die Natur der Wirklichkeit. Dies Aussagen, sagt mussten denselben Maßstäben der Prüfung unterworfen werden wie jede andere Aussage über die Wirklichkeit. Sie dürfen nicht von Fragen abgestimmt werden, nur weil sie alt sind. Sie dürfen nicht über Kritik erheben sein, nur weil viele Menschen sie teilen. Das war sind Trennlinie. Nicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen, sondern zwischen Fragen und Aufhören zu Fragen. In einem privaten Brief schrieb Feynman einmal an einen Student, der ihn nach dem Sinn des Lebens fragt. Antwortet nicht mit einer Formel, antwortet nicht mit einem Dogma, schrieb sinngemäß, niemand weiß, aber zu sagen, niemand wiss ist kein Niederlage, es ist die Tür zu allem. Wenn du sagst, du weißt es, hörst du auf zu suchen. Wenn du sagst, du weißt es nicht, beginnt das Abenteuer. Dies Sätze enthalten Feynmans Gesamtlebensphilosophie. Ein Philosophie des bewussten Nichtwissen, des ehrlichen Fragens, der niemals abgeschlossenen Neugier. Es ist nicht Atheismus. Es ist nicht Theismus. Es ist etwas anderes, etwas, das in der westlichen Geistesgeschichte sehr alt und gleichzeitig sehr selten ist. Die alten Griechen nannten es Weisheit durch das Wissen des Nichtwissens. Buddhisten nennen es Anfängergeist. Feynman nennt es einfach. Wissenschaft doch Wissenschaft war für Feynman nicht nur ein Method, sie war eine Haltung. Eine Art in der Welt zu sein. Dies Haltung beruht auf einem einzigen Prinzip, das so einfach ist, dass es fast zu einfach erscheint. Du darfst dich nicht selbst täuschen. Und du bist der Mensch, den du am leichtesten täuschen kannst. Lass diesen Gedanken sacken. Du bist der Mensch, den du am leichtesten täuschen kannst. Es ist leicht zu glauben, was wir glauben wollen. Es ist leicht Beweis zu sammeln, die unsere Meinung bestätigen, und Beweis zu ignorieren, die eher widersprechen. Es ist leicht, mit einer Antwort zufrieden zu sein, weil sie bequem ist. Wahre Wissenschaft, sagt Feynman, beginnt erst dann, wenn wir bereit sind, gegen unsere eigenen Liebsten Überzeugungen anzudenken. Wenn wir bereit sind, zu sagen, vielleicht liege ich falsch. Vielleicht ist die Wirklichkeit anders, als ich gehofft habe. Dies Haltung want Feynman nicht nur auf Physik in, want sie auf alles in. Auch auf die ältesten und tiefsten Fragen der Menschheit manchmal wird Feynman gefragt, ob nicht Angst vor dem Tod habe. Schließlich glaubt nicht in ein bestimmtes Leben danach. Seine Antwort war typisch für ihn. Sagt sinngemäß, ich habe nicht mehr Angst, nicht zu existieren, als ich Angst hat, vor meiner Geburt nicht zu existieren.
Ich bin entstanden, ich habe einen winzigen Augenblick lang Teil dieser unglaublichen Welt sein dürfen, und dann word ich wieder gehen. Das ist genug. Es ist mehr als genug. Es ist ein Wunder. Dies Wort schrieb nicht aus Kel. Schrieb sei nicht, zu provozieren. Schrieb sei aus etwas, das nur jemand schreiben kann, der mit dem unbekannten Frieden geschlossen hat. Feynmans Erstfrau Arlen starb jung und tuberkulos. Liebt sei tief. Schrieb nach Jahr nach ihrem Tod einen berühmten Brief, der mit den Worten endet: Ich lieb mein Frau. Mein Frau ist tot. Auch in diesem persönlichen Schmerz sucht keinen Trost in einfachen Antworten. Hielt seinen Schmerz aus. Hielt sein Nichtwissen aus. Und fand darin eine Art Wood, die viel Menschen nicht kennen am Ende seines Lebens, kurz vor seinem Tod im Februar 1988, schrieb Feynman in sein letzter Tafel am Caltech einen Satz, der heute weltberühmt ist. Was ich nicht erschaffen kann, das verstehe ich nicht. Dieser Satz ist tiefer, als auf den ersten Blick wirkt. Sagt, wahres Verstehen ist nicht das Wiederholen von Wörtern. Wahres Verstehen ist die Fähigkeit, etwas aus seinen Grundprinzipien wieder aufzubauen. Wer wirklich versteht, was Schwerkraft ist, kann sei Ebenlein. Wer wirklich versteht, was Atom sind, kann ihre Eigenschaften vorhersagen. Und wer wirklich versteht, was glaubt, kann erklären, warum es glaubt, und sich allein auf Autorität zu berufen. Dieser Satz war Feynmans letzte Lektion. Und vielleicht war auch sein stillst Aussage über das, was Verstehen überhaupt bedeutet, egal in welchem Bereich. Wenn du etwas wirklich verstehst, kannst du es natural sehen. Wenn nicht, dann beweg dich vorsichtig. Was Feynman uns hinterlässt, ist also kein Position für oder gegen Religion. Es ist etwas viel Wichtigers. Es ist die Einladung, ehrlich zu sein. Ehrlich darüber, was wir wissen, und ehrlich darüber, was wir nicht wissen. Ehrlich darüber, woher unsere Überzeugungen kommen, und ehrlich darüber, was sie bewirken. Sein Vermächtnis ist kein Krieg. Es ist ein Method. Ein Method des Denkens, die jedem Affin steht, egal ob religiös oder nicht, egal welcher Tradition, egal welchen Alters. Frage immer warum. Lass dich nicht von Worten zufrieden stellen. Lass dich nicht von Autorität einschüchtern. Sei bereit, die Antwort zu hören, die du nicht erwartest. Und sei bereit, am Ende zu sagen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht word ich es nie wissen. Aber ich word es weiter suchen. Das vielleicht ist es, was den Raum 1959 still worden ließ. Nicht ein Angriff, nicht eine Beleidigung, sondern ein Mensch, der sich nicht schämt, vor dem großen Still zu stehen, und so zu tun, als hätte bereits alle Antwort. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass einen Daumen nach oben und schreib in die Kommentare, why du selbst über echt neugierig denkst. Abonniere den Kanal für weiter Geschichten aus der Welt der Physik und des Denkens. Bis zum nächsten Mal bleib neugierig und vor allem bleib ehrlich.